in the Champions League, the shape of Elvin Jafakuliev and Bahlul Mustafazadeh. The third name from Karabag is involved in the only change from that draw against Ukraine. Torel Baramov comes in for Renat Dadashov. They're going to have to be 11 brave men and true here. It will not be easy, and they know it. It's remarkable, isn't it? The players that are absent for France and the team he is still able to put out. You could argue, Mbappe aside, that the next 5 attacking players in terms of order of selection are all out. Obviously Dembele, obviously Barcola, Doué, Ryan Cherki and Thuram, who plays out wide for them. Magnus Akliush was thought by many to be a starter tonight, but there's been much talk this week of how quiet he is around the setup, and that may have counted against him. He's on the bench and will surely win a second cap at some point. Michael Olise has become absolutely pivotal. Of course, he starts. Nkunku is back and on the bench, interestingly. Jean-Philippe Mateta will be more nervous than anyone. The centre-forward from Crystal Palace, who at 28 years of age is on the bench and has a chance of an international debut he thought would never come. They put on quite a show here before kick-off, including the arrival of the ball via remote-controlled car. And it's Azerbaijan in the red who get things underway. Well, that's an awful pass. It's an early chance. It's nearly a wonderful finish from the on-fire Kylian Mbappe. And they take the corner quickly. A chance 15 seconds in. We saw Barcola with that thrillingly early goal against Italy. Mbappe nearly with something similar. Theo Hernandez. Here's Upamecano. All the talk in that Azeri dressing room would have been about not making mistakes early. They make a huge one, and they don't pay the price. Here's Thuram. Now Malo Gusto. Theo Hernandez. You would have expected him to score. Incredible run of form. It's been the talk of the town all week. Here's Olise. There's Kefrem Thuram. First start for his country, his second cap. Nearly ran through to Olise, and flying out was Safruddin Mahamadaliev. Watching on is Deschamps, who knows his time is coming to an end. He will leave, but what will he achieve in the meantime?
Mekan Abasov has done a great job, the head coach of Samaxi, and brought in after they'd had enough of Fernando Santos after his terrible run of 9 defeats in 11 games in charge, and Abasov organised them really well against Ukraine. That was some result, that, for Azerbaijan, and they haven't had many good results to write home about. Their last competitive win was back at the end of 2023. Of course, the exploits of Karabakh, not exclusively with Azeri players, of course, will have inspired the national side. And those 3 who start here bring good vibes from that. There's Teo. Kingsley Coman, now of Al Nassr, another who gets another chance really tonight, called into that last squad because of the injuries to Doué and Dembele. Wasn't a player you would have expected to feature necessarily, but he wins cap number 60. And with that comes a chance to be involved, at least on the fringes. Touched on by Rabiot. It's a clever flick around the corner. And touched wide by Emreli. Jafar Kuliev. Getting the shout out. Tá following o homem, caralho. Como é que está, Mutugo?
Ui, aquele peidinho da silenciador que acorda até o demora. Olha, viste? Eu por acaso tenho que trocar, eu estou a ficar um bocado cansado, sabe? Sempre alguém anda a rir, eu, a pessoa ainda fica na dúvida, estás a ver, se foi mesmo o som que eu escolhi para as redes ou se foi o meu micro. E eu não quero essas confusões, estás a ver? Eu quero tudo muito limpinho, tudo muito esclarecido. Por isso vou optar por trocar esse som porque não me parece adequado. Não acho que seja um bem-vindo. Não é é meu povo, é horrível. Tá, mas eu não acho que é como é que é? Umas boas-vindas. Estás a ver? Não acho que é umas boas-vindas decentes. Vou trocar, se calhar pôr assim, este, talvez. Sim, ó. Chamem o 112, chamem o 112, 991. Ou então. Tá complicado. Complicado que é ele com gás e não admite. Olha. Olha, o B-Boy era fixe, era o bônus, vi, não? Não é fixe, cara. Não eu curto para caralho. E fica bem com a música, queres ver? Olha. Chamem o 112, chamem o 112, 991. Olha, a menina está espetacular, Ricas. Muito obrigado por perguntar. Está como ao aço. Calminha, felizmente. Nada assim atacada muito de cólicas, nem nada. Olha, tem estado impecável. Só reclama para comer e está espetacular. Uma Piggy Bank. Olha, pode ser. Estás no YouTube, na live? Como? Estou reclamando de pai. É. Mas Jota, estou no YouTube. Estou no YouTube na live de quem? Quem é que ousa usar os meus vídeos para fazer reacts no YouTube? Vamos já lá. Olha, ó B-Boy, vou cagar para essa foto. Okay. Acredito que ela até possa ter aqui um potencial estrondoso. Olha, que é isso? Cai fora. Todo o tempo que ouvi Nemans aqui, essa playlist. Olha, então só todas as merdas. Também não estou a curtir esse reggaeton. Mas até, olha, digo já. Vamos começar por outra, vamos começar pela normal, vamos começar com esta. E o quê? Ah, pois é, e o que é que é? Ai, ué, lelele, estou aqui, vem para mim, gosto dela. Book of Time. Vou fazer com ela. Ai, ué. Lelele, estou aqui, E gosto dela. pode ser. Vou fazer Mas um dia vai ser a minha. Eu espero que sim. Vai McQueen e Missing Spin. Ah, ok. Vou tentar. E aí o quê? ai, ué, lelele, estou aqui, vem para mim, gosto dela, é donzela. Vou fazer Tenta. com ela. Ai, ué, lelele, Queenie, não é? Vamos, Queenie. gosto dela, é donzela. E o quê? Vou fazer com ela. Festa cheia a arrebentar. Ela chega no salão, muito longe de pensar que eu te tinha na mão. Meu amigo segredo. O quê?